the Senior Manager Client Services at Maitri, Jaya Suresh, and our volunteer S. Suresh appeared on a Tamil show, Tamizh Suvai, on Radio Mirchi 1310 AM, hosted by RJ Sudha Rajagopalan. We are sharing the interview on our channels for our supporters. Maitri is a non-profit serving survivors of domestic violence, primarily South Asians, with free, confidential, and culturally responsive services since 1991. Beyond direct services, Maitri promotes healthy relationships and gender equity through community education and advocacy. Visit Maitri's website, maitri.org, MAITRI. Let us bring back a theme from Maitri. Maitri முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்த மாதிரி ஜெயா அவங்க வந்து அவங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தாங்க. அண்ட் சுரேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டீம். தே போத் வாலண்டியர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மைத்ரி. ரொம்ப அழகாக தமிழில் பேசினார் சுரேஷ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜெயா அவங்களும் நிறைய அழகாக சொன்னாங்க ஹவு தேர் டெடிகேட்டட் தேர் டைம் அண்ட் லைஃப் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் டு மைத்ரி. ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் நான் லைன் அப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நாங்கள் யாராவது நீங்கள் ஃப்ரீ டு டாக், யார் பேசினாலும் பேசலாம். ஜஸ்ட் ஆல்சோ வாண்டட் டு கிவ் அ ஷவுட் அவுட் டு உஷா பாலசுப்ரமணியம். அவங்க தான் எனக்கு இந்த கனெக்ஷன் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ உஷா. வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப வருஷம் போகலைனாலும் அவர் டெப்த் அண்ட் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கோஸ் அ லாங் வே. தேங்க்ஸ் அகெயின் உஷா. ஸோ வித் தட் உங்களை யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த மிஷன்? நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஒரு 4 பேரோட ஆரம்பிச்சது இந்த நெட்வொர்க் கால்ட் மைத்ரி. மிஷன் ஆஃப் மைத்ரி என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ நான் சொல்கிறேன் ஜியா. ஸோ மைத்ரியோட மிஷன் என்னன்னா, குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும், சுய கௌரவத்துடன் சுய மரியாதையுடன் வாழ வேண்டும். அதற்கு தேவையான சேவைகள் செய்வது தான் மைத்ரியோட மிஷன். ஸோ இங்கிலீஷில் அழகாக எழுதியிருக்காங்க, எம்பவர் சவுத் ஏஷியன் சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் டு லீட் lives of dignity and self-sufficiency through holistic programs and enable healthy relationships and gender equity through community education and engagement and advocacy. அதாவது குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து மீண்டும் சுய மரியாதையுடன் சுய கௌரவத்துடன் நல்ல முறையில் வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய மிஷன். அது ஜெயா சொன்னாப்புல 35 வருஷமா இந்த மிஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. அதை ஆரம்பிச்சவங்க அந்த ஆரம்பிச்ச 4 பேரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றியா? நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அஞ்சலி துஜாரி, ரோமா மஜும்தார், சித்ரா பானர்ஜி, திவாகருணி. உங்களுக்கு அவங்கள தெரியணும். ஷீ இஸ் அ ரைட்டர் ஆஃப் புக்ஸ். யா. அண்ட் ஸோ அதுலேருந்து No, avalam they all come from really happy, well-settled families. Yeah, அதுதானே one big misconception. நிறைய பேர் எங்களை கேட்டிருக்காங்க. அப்பப்போ நாங்கள் நிறைய இந்த கம்யூனிட்டி அவுட்ரீச்னால பூத்ஸ்லாம் வைப்போம் இந்தியன் ஈவெண்ட்ஸில். இன் ஏர்லியர் இயர்ஸ், இப்போ கேட்கறது இல்லை. அப்போல்லாம் வந்து கேட்பாங்க, நீங்கள் ஏன் இந்த வேலை பண்ணுறீங்க? ஆர் யூ டிவோர்ஸ்ட்? ஆர் யூ இன்ஃபேக்ட் ஆர் யூ லெஸ்பியன்ஸ்? அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேள்விகள்லாம் கேட்பா. இப்போ நவ் South Asian community in the Bay Area is kind of understood. A lot of people support us. They understand that this is a problem that exists here. ஆனாலும் சில பேர் இருக்காங்க வந்து கேட்பாங்க, இங்கே நடக்கிறதா? இங்கேயா? நீங்கள் வந்து இந்தியா சவுத் ஏஷியன் இந்தியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? இல்லை இங்கே வந்தவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னா some people are still surprised by it. But one thing about domestic violence is it can happen to anybody. There is no restriction, right? It's not like நம்ம South Asian community la நடக்கிறதுன்னு. It happens in mainstream communities, in every community and across all classes. It's not like only poor people face domestic violence, right? எல்லாரும், everybody can face domestic violence because the root of the cause is patriarchy. And it is power and control, right? One person trying to have power and control over another person in an intimate relationship. That is basically what is domestic violence. சில பேர் அது வந்து ஒரு சைலண்ட் பேட்ரியார்க்கின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அறியாமலே பெண்களை டாமினேட் பண்றது வந்து ஆண்களுக்கு அது தனக்குள்ளேயே பிளட்ல வந்திருக்கு. அதனால தான் ஆண்கள் வந்து அவங்க லைஃப் முழுக்க என்னென்னலாம் கத்துட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் தப்புன்னு உணர்ந்து அதை அன்லேர்ன் பண்ணி ப்ளஸ் திருப்பி எது சரியோ
அதை நல்ல முறையில் கற்றுக்கணும். அதனால தான் இது நீங்கள் பின்னாடி எப்படி இதெல்லாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசும்போது பேசலாம். பட் இதுதான் இதில் கிரக்ஸ், ஆண்களுக்கான அந்த பவர். அண்ட் இதை குடும்ப வன்முறைன்னா உடனே அடிதடின்னு மட்டும் எண்ணக்கூடாது. ஸோ பல விதமாக பண்ண முடியும். அந்த ஒரு இந்த தேசத்துக்கு வந்தவளுடைய பாஸ்போர்ட் எடுத்து மறைச்சி வைக்கிறது, இந்த தேசத்துக்கு வந்தவளுக்கு ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்களால தன்னிச்சையாக இருக்க முடியாது. அவங்களுடைய ஒவ்வொரு சிறு எந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க, எதுக்காக போகிறாங்க, எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, இப்படி எல்லாத்துலேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இதில் அடிக்கிறது இல்லை, பட் அதுவும் ஒரு விதமான கண்ட்ரோல், அதுவும் ஒரு விதமான பவர் பிளே. ஆக எல்லாமே அந்த குடும்ப வன்முறையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். Yeah, I want to add one thing, right? இப்போ டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ்னா நம்ம எல்லாரும் பெண்களுக்கு தான் நடக்கும். That is the thing, right? எல்லாரும் அதான் பிலீவ் பண்றாங்க, அதான். But that is not entirely true, right? More than 90% of the people who call us are women. There are also men who face domestic violence. I see. And Maitri is open to everybody. So if it's a man, they are welcome to call us, because so abalku actually, right, we help anybody and everybody. But as things go, gender violence nale, it is mostly against women. So a majority of our callers are women, and majority of the survivors we help are also women. படிச்சிருக்கேன் சோஷியல் மீடியால போட்டிருக்காங்க SOS குளோபல், அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான். ஆண்கள்லாம் நிறைய பேர் ஒரு ஃபியூ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் மென் அவங்க போட்டிருக்காங்க என்னோட ஒய்ஃப் என்ன அபியூஸ் பண்றாங்கன்னா. பட் அவங்களுக்கு நிறைய பேக்லாஷ் தான் கிடைக்கிறது, சப்போர்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. பட் நிறைய ஆண்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஐ எம் வித் யூ பிரதர், எனக்கும் இது மாதிரி ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போவோம். சவுத் ஏஷியன் நீங்க பொதுவா சொல்றீங்களே ஒழிய, எந்த மெயினா எந்த கண்ட்ரிலேருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் வருது, கேட்குறாங்க மக்கள்? இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, அது மாதிரிலாம் நிறையா வருதா? இல்லை மெயினாக இந்தியர்கள்கிட்டேருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் வராங்களா? பிகாஸ் உங்களுக்கு வாலண்டியர்ஸ் எந்த மொழிகள் பேசுகிறாங்கன்னா பொருந்து அந்த மாதிரி வராங்களா, எப்படி அது? நாங்கள் we serve South Asian, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி, right? The India and the countries around India, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, all of those people. But நீங்கள் you have to also look at the population in Silicon Valley, right? The immigrant population. The majority is Indian population. So obviously, when the majority is the Indian population, the calls are more from the Indian community. But it's not, we get calls from all of these other countries also. அப்புறம் நாங்கள் டோட்டலாக வித் வாலண்டியர் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஆல் விதின் மைத்ரி நாங்கள் ஒரு 15 different languages we can talk. So we are able to help, because that's one of the most important things that we feel, right? கூப்பிடுறாங்க somebody who is going to domestic violence, right? இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க, and then when we offer them that help in their language, தமிழோ தெலுங்கு, இது உருது, ஹிந்தி, கன்னடா, இது இருந்தாலும் that immediately everything changes for the person who is calling, right? Immediately ஒரு ட்ரஸ்ட் வருது. ஓகே, நான் என்னோட பாஷையில நான் என்னோட what is happening to me I can share சொல்லிட்டு. So that's one of the reason, that's one of our biggest strengths. அது அப்புறம் confidentiality. இப்போ யார் கூப்பிடுறானாக்கா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரோ ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம், அவளுக்கு ஏதோ இருக்கு, நீங்கள் அவங்கள ரெஃபர் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஜெயா என்னை கூப்பிட்டு, ஜெயா இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது இருக்கு, அவங்க கூப்பிடுவாங்க, நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்களா? வாட் ஐ வில் டெல் யூ இஸ், எஸ் வி வில் ஹெல்ப் ஹர். பட் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட நான் அதை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேன். அவங்க கூப்பிட்டாங்களா இல்லையான்னு கூட நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன். அது அவங்களோட தட் இஸ் த சர்வைவர்ஸ் ரைட் டு தேர் பிரைவசி, ரைட்? அவங்க எஸ் சொன்னாக்க தான் நாங்க அதை பத்தி ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே, so யார் எங்கள்கிட்ட கூப்பிட்டாலும் 100% confidentiality. Even within Maitri, only a certain number of staff will know about that. People who are working. It's only a one-on-one relationship. Yeah, it's a one-on, because confession relationship. Yeah. So adana ninga track பண்ணுவீங்க, and you have a tracking system. Yeah, எங்களுக்கு ஒரு confidential database இருக்கு. நாங்க எங்க ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி அதை ஒரு சர்வைவர் பற்றி பேசுகிறோம்னாக்கா அவங்க பேரை கூட நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அவங்களுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும், அதை வச்சுருந்தா நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். So let me bring us back to you, Suresh. How comfortable, I'm guessing, since you said 90% of the
domestic violence people or women, how comfortable are they talking to a male volunteer? One thing I want to say, then I'll hand it over to you. To work with a survivor, you have to do a 40-hour training program. It's a state mandated training. So on the training, it's called domestic violence training. அது பண்ணி முடிச்சு அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சப்புறம் தான் you can actually work with a person who is calling for help. If you have not trained, you do not have the domestic violence training. Certification rather. Yeah, certification, you cannot work. You can do all the other things. You can do outreach, you can help with others, other thing, prevention area la work பண்ணலாம். But to work directly one-on-one, you need that certification. Obviously, you must both. நானும் சொல்லியிருப்பேனா அதை, பட் எஸ், அதனால நான் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணாததுனால நான் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணுவேனே தவிர்த்து கிளையண்ட்ஸோட டைரக்டா இன்டர்மீடியேட் பண்ண மாட்டேன். பட் மைத்ரி ஸ்டாஃப்ல இருக்கிற முக்கால்வாசி ஸ்டாஃப் பெண்கள் தான். இந்த அவங்களுக்கு என்ன தேவையானாலும் தே ஹெசிடேட் கூட பண்ண மாட்டாங்க. சுரேஷ் அந்த பண்ணு அப்படின்ட்டு அவங்க that level of I can tell you are more than willing. Yeah, so How many men are volunteers? That is one thing, right? Maybe in the radio program is a good outreach for us. Though in the domestic violence is a women's issue, there is a feeling, right? So it's always women who are this thing. We have very few male volunteers and mostly focused on doing prevention and outreach work. Naanga ipa youth we are reaching out to youth, so we are getting some engagement from young men, because I think they are the ones who can change the status quo, right? We work on healthy relationships a lot, working with the youth, high school and college and stuff like that. So here is a call. It's a radio this thing. Sure. Men, please come and join us to end domestic violence, because avanga illanaka idu இப்படிதான் போயிட்டே இருக்கும். பெண்கள் பண்றத பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. We will try to help, we will do all those things, but they have to engage. Not only volunteering, அது நம்ம ரூட்லயே நம்ம இருக்கணும். கரெக்ட், வருமானம் தவிர்க்கணும். நீங்க அந்த மேல் ஷோவனிஸ்டிக் ஆட்டிடியூட உங்ககிட்ட வச்சுக்காதீங்க. அது நம்ம அந்த ரூட்லயே அறுத்தாக்க தான் யூ வில் ப்ரிவென்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இன் யுவர் ஓன் ஹோம் ஆர் somebody else's home, or you will be able to sense that violence in somebody else's house. The moment you sense it, that is a good sign. So that's where you can catch violence and you prevent that violence and talk to that woman or talk with men. இதை பத்தி நான் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கேன் சுதா. ஏன் இப்படி அப்படின்ட்டு எங்க ஜென்ரேஷன்ல சொன்னாப்புல ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேஜ் மென் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். நான் தான் கண்டக்ட் பண்ணேன் ஆண்களுக்காக. ஒரே ஒரு ஆண் பையன் தான் வந்தான். ஓகே, ஸோ அது ஏன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் யோசித்தோம். நானும் யோசித்தேன் தான். ஏன்னா எங்கள் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க பைசா பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க. ஓகே, அவங்க லைஃப் முழுக்க எவ்வளோ பண்ணாலும் இன்னும் போராது அப்படின்ட்டு இன்னும் அந்த ரேட் ரேஸ்லேயே ஓடிட்டுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஞானோதயம் வந்ததோ என்னவோ தெரியாது. இது போதும், இருக்கிறது போதும், பாக்கிய நேரத்தை மீன்ஸ் நல்லபடியாக செலவு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு 2015 நான் நிறுத்திட்டேன் அதை. பட் அவங்க அந்த விஷயத்துலேருந்து நகர மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு பணம் அவ்வளோ முக்கியமாக தோணலை. அவங்க என்ன வேலை செய்கிறோம், எந்த மாதிரி வேலை செய்கிறோம், எந்த உதவி செய்கிறோம், யாருக்கு எந்த உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுறாங்க. எங்களோட குழந்தைகளும் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ அவங்க தான் நம்மளுக்கு இந்த குடும்ப வன்முறையிலேருந்து விடுதலை பெறணும்னா the problem is they have to solve it for us. அவங்களோட உதவி இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது. இல்லாட்டா we'll create more awareness. Yeah, definitely. We can get into this thing and we can do it. One of the things, right, நீங்க men பத்தி கேக்கும்போது இப்ப in recent times we have some good news. We have like 3 male board members and the president of Maitri's board is a man. So we are really proud that we have come to this, but we are still ஆண்களை ரொம்ப பேசுறதுக்கு முன்னாடி let us move on to the services that offer to Maitri. By what are the services that Maitri offers? Okay, Maitriல the heart of Maitri's program is our helpline, because we started with a phone line. So even today our phone line is the one that No, I didn't mean to put down men, but no, I know. Yeah. Of course. So helpline is the true heart of our program. That's how people call us. The
மேலே உங்கிறதோ இல்லை கீழே இறங்குறதோ அது ஆண்கள் பெண்கள் தான் அதை போய் நிறுத்துவாங்க. ஆனால் அது ஆண்களோட சப்போர்ட் கட்டாயம் தேவை. I don't know, there is undeniable fact about that. I just didn't want to take away that man's role in that. But with that said, I don't want to take away the focus from Maitri. Definitely. Right. So Maitri services begins with our helpline. The reason naanga vanda the helpline we don't call it a hotline. Hotline is 24 hours somebody live. Engaloda the helpline between kaalai 9 manilende madiyam 3 mani vare we have live advocates who will answer phone lines. The rest of the time we encourage people to leave us a message with their phone number and whether it is safe to call them back. And then we have volunteers who will pick up the messages. Right? And depending on it, either they call back or they will let us, the staff, know that, okay, in the Mari call, this is what they need. So helpline is our most thing. And then, lifeline. And from helpline, typically, a lot of people ask for, obviously, legal help, right? Because DV Lavandana, it's immediately they need. So we have a very robust legal program where we have 2 advocates. We do not have attorneys. Okay, we don't, but we have advocates who have studied law, who know this thing and who are able to help with paperwork, talking to them about the differences between the legal system back home and here, what will happen in case they want to move ahead with their case. So we provide full service for them. Where legal services are concerned. Our court case, we do court accompaniment. We have a volunteer or a staff member who goes with them to the court so that they feel a little bit safer. Advocates illa, anaka you can accommodate them to the court. Yeah, there are 2 things. Inge vanda US when you say you're an advocate, it does not mean you're a legal attorney. No. Inge vanda you either call them a lawyer or an attorney. There is a difference between this thing. India advocate na odane lawyer illa. Inge advocate na somebody who is advocating for the person, being a support person. So nangala vanda we are all DV advocates, like domestic violence advocates. So na koral kodukren. Correct. All right. Legal program. We have a robust legal program. Adukapram we have what we call as a self-sufficiency, because once in the immediate crisis mudinju legal help kadachu, they are in a little bit stable position. We try to help them with jobs, with everything, right? Starting from resume writing to if they want to do some education, training, helping them through all that process, helping them with interviews, workshops, adala nariya conduct pannuvom. Financial workshops nariya pannuvom, because one of the things I think, it is true for me also, I think it's true for many women who come from back home, our home countries. Namla we don't take that much of interest in the finances, right? Growing up, நான் வளரும்போது எங்க அப்பா எல்லாம் பார்த்துட்டார். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனப்புறம் he takes care of it. I don't pay much attention to it. But when you get into a situation where you need to start taking care of your own financial stuff. Do you have an assigned person who gives seminars, webinars or madri? அது எங்களுக்கு இருக்கா? Not assigned person. We work with, every year we do financial workshops. We do one-on-one work, budgeting கத்து கொடுப்போம். Sometimes there are people who come to us who don't even know the language, right? English தெரியாது வருவா. அவளை we start them with ESL classes. Some people don't even have a bank account. We help them teach them what it is to open a. So it can go from the most basic to the most advanced kind of help. And can I just finish off? And then we also have mental health. We have a therapist on board who will refer, because that is one of the needs of that. And then we also help with housing. Very good. Yeah, we have a transitional housing program where we actually house survivors of domestic violence. It is strictly confidential, so nobody knows where it is. We won't tell them. Nice. And the other portion of what Maitri does. How does it get paid and all that? No, we are funded. We are a non-profit, right? We are funded. We get government funding. We get corporation fundings. Then individual donors, and then we also do fundraisers. Excellent. That's how we get our funding. And then we also work a lot on outreach and prevention and policy advocacy. So we are there everywhere. Very nice. Trying to stop this. All right. Excellent. I'm very heartening to know that. Maybe I will move the next question to Suresh. Could you run through a typical, I know you're not a front-end volunteer, or any of you can answer, or a
டிப்பிக்கல் ஹாட்லைனில் வந்து ஒரு SOS கால் மாதிரி how does it work? எனக்கு கால் வருது, ஐ எம் பீயிங் டொமஸ்டிக்லி அப்யூஸ், என்னோட நீங்கள் சொன்னீங்க நாட் ஆல் கால்ஸ் நாட் ஆல் விமன் ஆர் ஃபிசிக்கலி அப்யூஸ்ட், எனக்கு ஒரு ஹோஸ்ட் லைட்டிங் மாதிரி இருக்கு. அது வந்து நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு டிப்பிக்கல் காலை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? Okay, so typical call, first thing is we tell them that all information that they share with us is confidential. So நாங்கள் என்ன தெரியுமா அங்கே காலில் ஆஃபர் பண்ணுவோம், non-judgment listening. We never ask them why this happened, why didn't you do something about it, nothing. Just listen with ears open. Give them the space, because sometimes this is the first time they are even talking about it. Yeah, some people also have questions. Hey, whatever I'm going through, is it domestic violence? Right? We explain to them, and then we also give them resources. If they can read and all, we provide them resources. Go read upon it. There's lots available that they can read. Very nice. Yeah, we do that. Non-judgment listening is one of the biggest things that we do. Emotional support. சில பேர் ஃபோன் பண்ணிட்டு அழுவாங்க. So you give them the space, right? You don't even interrupt them and ask them 101 questions at that time. We let them do it and listen to their full story without any interruptions. And one of the biggest things is நாங்க இன்னைக்கும் நாங்க சொல்ல மாட்டோம் about what they should do, right? We don't tell them you have to leave this, you have to do this. We tell them these are all the options. When you are ready to make a choice, Maitri is here to help you. Because we want to give the power back to them. Because one of the things they lose in this kind of DV situation is they become completely powerless. And Nagavanda, we want to give it back to them. So they have to make. Some people call us several times before they are able to make that decision. And every time we are there. Personal commitments இருக்குல்ல, பசங்க இருப்பாங்க, passport, visa issues. குழந்தைகள் இருந்தானா நிறைய it becomes very complicated. So that's what we provide in a helpline call. And some people just want information. Kupti kepanga, okay. And then we are able to refer them to other resources and stuff like that. Would you like to add something, Suresh? No, this is Jaya Sonapla, the calls keep coming through the thing. One day when the 9 to 3 பண்ணலன்னா அவங்க பண்ணுற வந்து they can leave a message. அந்த மெசேஜ் வந்து அவங்க ஸ்டாஃப் வந்து திருப்பி அதை மறுநாள் ரிட்ரீவ் பண்ணி they will call them back. And they will call them back based on அந்த எந்த நம்பர் அந்த கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க நீங்கள் வந்து இந்த நம்பரில் கூப்பிடலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு they give that information. இல்லை இப்போ வந்து எந்த நம்பர்லேருந்து கூப்பிடுறோமோ அந்த நம்பர் வந்து அந்த யார் அப்யூஸ் பண்ணுறோன்னா அவருக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த ஃபோனை கூப்பிட்டுட்டு மைத்திரிலேருந்து கால் வந்துடுதுன்னா இட்ஸ் வில் பிகம் அ பேட் சுச்சுவேஷன். ஸோ எந்த சேஃப் நம்பரில் நீங்கள் எங்களை கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு தே வில் லீவ் தட் மெசேஜ். எந்த சேஃப் நம்பரில் எப்போ கூப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு லீவ் தட் மெசேஜ். ஸோ ஆல் ஆஃப் எல்லாத்தையும் தே டேக் கேர் ஆஃப் இட். அந்த அதன் பிரகாரம் 9 to 3 பேசலைன்னா தென் whatever message that they leave in the voice message, it is confidentially and safely handled. And one thing, we do a lot of safety planning. Okay. Like somebody is in a very abusive situation, we tell them what are all the things that they can do to keep themselves safe. Apra people will want to, it will be such a situation like DV situation has happened. Ava vandu cops கூப்பிட்டுருக்காங்க, cops வந்து arrest பண்ணிருக்காங்க the person who committed the abuse, and this person wants to leave home. So immediately we try and connect them to shelters. And these are not homeless shelters, these are specifically DV shelters for women. Yeah, there are 5 agencies, Santa Clara County 5 agencies irukku. 4 agencies have DV shelters for immediate help, and Maitri has a transitional housing program which comes after this thing. So we help them through all those things depending on what is it. Each one's need romba different. We cannot say this is the typical call we receive, right? Ottotharku or idu irukum. Makes sense. It spoke so much and very heartening. எனக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை வந்திருக்கு. How can domestic violence பெண்கள்னா இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பெண்கள் ஆண்கள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மாற்றின்ற பெண்கள் எப்படி உங்களோட மைத்ரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்? How do you connect with us கேட்குறீங்களா? So we have our helpline number which is 1-888-862-4874. Okay, நான் போட்டுடுறேன். Yeah, and அப்புறம் இமெயில் கூட பண்ணலாம், maitri@maitri.org. Okay. அல்லனா எங்க வெப்சைட்ல போய் கூட you can, we have a this thing, they can connect with us. Just a little bit of small detour. என்னன்னாக்கா ஃபோன் பண்ணாக்கா
the abuser can track சரியா ஃபோன் செல்ஃபோன் வீட்டு ஃபோன் வாட் லேண்ட்லைன் ரையா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து maitri.org இதில் வந்து ஒரு chat bot மாதிரி இருந்தாக்க can they contact you via that? So right now the facility, the services we offer is they can email us. They can write to maitri@maitri.org email pannanaka, that email will be sent to the client advocates and we will take it from there. And also phone la pandrumbodhu one of the first questions we ask them is your phone safe? Avanga vandu safe illa chonna we will say okay, give us an email, we will connect with you by email and maybe we can meet, right? Sometimes we meet our clients at libraries, at parks, when they can come out and then so that we can talk one-on-one with them, so that we do all kinds of safety planning, right? Physical safety planning, tech safety planning, ellam pannuvom avangaloda. Please be aware of all of these things. Sometimes they feel that their email also may be compromised, so we help them create a new email ID with all that two-factor verification, all those things. We teach them about all those things, because with the tech thing, and we are in Silicon Valley, tech is used so much to abuse also, right? So we try and help in all those ways. Okay. So Suresh, you have anything to say? No, that's good. Yeah, comprehensive. Maybe I'll have you answer this. What is the message for women to prevent themselves from being... அவங்க வந்து they have to, அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தேவை. Okay. So அவங்களால வாழ முடியும். ஆண்கள் வந்து they are equal to women. So I am a father of 2. And so I feel that women are equal to men in all possible ways. So அவங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்பணும். And then இந்த ப்ராப்ளம் வந்து குடும்ப வன்முறைங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து பெண்களுக்கான ப்ராப்ளம் மட்டுமல்ல, இது ஆண்களுக்கான ப்ராப்ளமும். அது அவங்களுக்கு they have to understand that like sometimes men don't even understand what they are doing is violence. They don't even get the idea that like இதுதான் என்னுடைய கடமை, இதுதான் இப்படித்தான் நான் பவர் பிளே தான் பண்ணணுன்ட்டு தான் வாழ்ந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனே மாறணும். அது மாறுறதுக்கான இது வந்து ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ஹஸ்பண்ட் சொல்றத விட ஒரு குழந்தை என்னுடைய அப்பாட்ட சொன்னா அதுக்கான இந்த இம்பேக்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த குழந்தைகள், ஆண் குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் எல்லாரும் அவங்களுடைய பெற்றோரிடம் பேசுங்க. இதுக்கான இது ரூட்ல இதை வந்து நீங்க சொன்னாப்புல அடியோட ஒழிக்கணும் அப்படிங்கன்னா இதுக்கான சேஞ்சஸ் வந்து அந்த அடுத்த ஜெனரேஷன்ல இருந்து வரணும். அந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் ஹேவ் டு பிலீவ் தட் லைக் they have to believe that they are self-sufficient. Women have to believe that they are self-sufficient. They are not inferior to men in any fashion. Exactly. So அதை தவிர்த்து என்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னாக்கா, இந்தியாவிலேருந்து வராங்க இல்லையா, it is still women who come when கல்யாணம் ஆகி வராங்க, ஒரு படிப்புக்காக வராங்க, H1 கிரீன் கார்டு வராங்க. அந்த டிராஃபிக் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஏதாவது காரணத்துக்காக இப்போ குறைஞ்சே வருது. நம்ம ஜெனரேஷன்ல நிறைய பேர் வந்தோம் நம்ம. பட் நீங்க வரைச்சு கம் ஆர்ம் யுவர் செல்ஃப், arm yourself with some education, arm yourself with some knowledge, arm yourself. நீங்க வந்து அப்படியே புருஷனை நம்பி வராதீங்க. கரெக்ட். என்னோட நம்பிக்கை அதுதான். நான் வரைச்சு I told myself, just don't how much ever I know this man, I still have to be financially independent. I have to be emotionally independent. Don't just depend on one person and come to a foreign land. எவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தாண்டி நம்ம அப்பா அம்மாக்கள், நம்ம சொந்த பந்தங்கள்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கோம். நாம இதெல்லாம் ஒரு மனுஷனுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம். So you have to be self-sufficient. You have to stand on your foot. Anything can happen in the foreign land. You don't know anybody else. ஒரு ஆளை நம்பி நம்ம வந்திருக்கோம். So you have to be on your own. நான் இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஃபனி. ஏன்னா இப்போதான் ஒரு கதை எழுதி முடிச்சு என்னுடைய பப்ளிஷருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். நான் இந்த கதையோட தீமே இதுதான். அங்கே வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆகிட்டு இங்கே வந்து ஒரு பாட்டுக்கிற ஒரு பொண்ணு, ஏன் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு சூழ்நிலை, அவனுடைய பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் ஃபோன் இல்லாமல் வந்து மாட்டிண்டு எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவள் தப்பிக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதை. பட் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை. ஸோ இது இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது. ஒருத்தரை நம்பி வரும்போது யூ cannot give up your passport. You cannot be clueless about like what is the financial situation. You cannot be clueless about how communication happened. So yeah, the message தான் அந்த கதையோட கரு. ரீசெண்டாக 2
has got broken. ட்ரெடிஷ்னல் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க இந்தியாவில். அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தாக்கா அந்த பையனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அஃபேர் இருந்தது. அப்புறமா அவன் விட்டுட்டு போயிட்டான். வித்தின் ஃபியூ மந்த்ஸ் மெரேஜ் வாஸ் நல் அண்ட் வாய்ட். பொண்ணு நடுத்தர நிற்கிறா. What is her story? What happens to the rest of the life? Yes, ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து இல்ல. Yes, this terrible thing happened, but that girl should believe it is not her fault. She needs to step up and then like face the challenge. So பண்களும் நல்லா படிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. Yeah. They have picked up their lives and they have started living on their own. They said, it's not my fault. Yeah. That is so true. And also, right, one of the things naanga notice pannirkomla, sometimes parents back home they force marriages, right? பையனுக்கு பயம் அப்பா அம்மாட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு இங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கா சரினா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தானாக்க I don't know if you remember ஒரு long back பாலச்சந்தரோட ஒரு மூவி இருந்தது 47 நாட்கள், right? That is pretty much that story. And it's surprising, it still happens even today also. Was so forward for it still happens today also, right? Exactly. Yeah. And also those things about parents saying that adjust பண்ணி இருந்துக்கோ when the daughter calls and says இந்த மாதிரி he's doing this to me na, they say இல்ல ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கோ எல்லாம் சரியாயிடும், which is the I think this is the really wrong thing to tell, right? Yeah. Because then the children are so affected by domestic violence. எந்த படத்துல எங்கேயோ படிச்சேன், குழந்தை பத்துக்கோ சரியாகும், ரெண்டாவது ஒரு மாமனார் சரியா போயிடும்னா அப்புறம் என்ன சரியா போயிடும். What is going on with the life? நம்ம எவ்வளவுதான் பண்ணிப்போம் நம்ம. இப்போ ரீசெண்டா ATA there's a talk, there's a wonderful talk, was a lady who came, தமிழ் பெண் தான். அவங்க பேசினாங்க இது மாதிரிதான். she was a chartered accountant. அதுக்கப்புறமா கல்யாணம் ஆகி இங்க வந்து she studied, now she is like a dean of the management group of San Jose State. நம்ம பேசினாங்க.